Shermatyuk. Yes. Yes. Russian guy. Not everyone works like that. Yeah. Shermatyuk. It's not acceptable. Yeah. We talked about this last Yeah. week. It's a good word to know. Exactly. Oh, is she on the time? Yeah. What's on the time? I can see some people. Yeah, but Did you and say? Did you say you went to ride bicycle? yeah, but he likes. This is about him. Yeah, that's I hit like 300 times. oh wow. And Everyone is so respect to I some don't think you're a serious guy. Anyway, so this is it. respect. Why not? I'm going to look in the Thinking of so you were picking from I am no taller than that, so I have to bring the microphone down. Baruch Dayan Ha'emek, we praise the Judge of Truth. We begin with Psalm 121. Esai Enai El Haharim Me'ayin Yavo Ezri. Ezri Me'im Adonai Oseh Shamayim Va'aretz. Al Yitei Namot Raglecha, Al Yanum Shomrecha. Hinei lo yanum v'lo yishan shomer Yisrael. Adonai shomrecha, Adonai tzorcha al yad yaminecha. Yomam hashemesh lo yakeka, v'yareach balayla. Adonai shmarcha mikol ra yishmor et nafshecha. Adonai shmar tzedcha v'wecha, me'ata v'ad olam. Brother Mikhail, Psalm 121. I lift up my eyes unto the mountains. What is the source of my help? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. God will not let your foot give way. Your protector will not slumber. See, the protector of Israel neither slumbers nor sleeps. God is your guardian. He is your protection at your right hand. The sun will not strike thee by day, nor the moon by night. The Lord will guard you from all harm. He will guard your soul, your going and your coming, now and forever. Death has taken your beloved, our beloved, Mikhail Shermatyuk. His Yiddish Hebrew name Moshe ben Huna Veliba. Friends grieve in their darkened world. In their silence there is lamentation. In their tears there is loneliness. Lost in their sorrow may they find the presence of loving friends. Hear them, O God, and be with them. For Mikhail's love that united many, many people in life, and which death cannot sever. For his companionship that we shared along life's path, and which continues through the tenderness of memory. For the gifts of his heart and mind that brought us joy and happiness, and is now a precious remembrance. For all of these and more, we give our thanks to God. Forgive me, I need to move this back. You have to move it. That's okay. When I'm talking about someone, I can't have him to my back. It's just too much. Thank you. So, I'm sorry. So we gathered this Friday afternoon, just before Shabbos, to fulfill the solemn obligation of paying our respects and our deep, sincere respects to our dear Mikhail.
Moshe ben Huna v'Liba. In the Talmud, there is a teaching about Yom Kippur, the Day of Atonement, the holiest day on the Jewish calendar. And as we think of Mikhail, I was thinking of this teaching. So when the temple stood in Jerusalem, on the holiest day of the year, on Yom Kippur, the high priest would go into the inner part of the sanctuary, and he would offer prayers that he would be worthy to represent the people. He would then pray for his family, that they would be cleansed of their transgressions and their sins. And then he would pray for the whole Jewish people, that they would be cleansed of their sins on Yom Kippur. And then the Talmud teaches us that the high priest would come out and he would take the Sefer Torah, he would take the Torah, and he would read a section from the Torah. It says a brief section. It doesn't say which section, because he could choose a number of different sections, but he would read a brief section, and then the Talmud says when he was done reading, he would say the following: far more than I have read to you is written therein, written inside. And so far more than I can say about Mikhail, and far more than you can say, is the life of this man. There's so much inside. The love that you feel for him, you express by your tears. The love you feel for him, you express by your laughter, by the words that you speak, by your silent meditations about him. Everyone here, you pay tribute to him, and we are sad for his loss, and at the same time we feel thankful to have known him and for the things and the messages that he taught us. Mikhail was born November 10, 1937. His parents Huna and Liba. He was one of 5 children, the youngest of 5 children. He had an older brother and an older sister, both of blessed memory in the war and during a famine in Ukraine. He had an older brother of blessed memory, Matvey, an older brother, Yaakov, and now Mikhail is of blessed memory. That whole generation now has passed. He was born before the Great War. He was 4 years old at the beginning of the war. He was born in Pulchim. The family survived the war with nothing. His father, Huna, died during the war. Apparently Huna was athletic, much as Mikhail was athletic. He was a good swimmer, and he was trying to save soldiers in the water. He died while he was trying to save soldiers. This was 1944, when the Germans were bombing. Mikhail knew the blessings of family. His dear wife, Ida, she's of blessed memory very recently, so it's a sadness for the family, a very deep sadness for the family. They were married October 15th, 1971. They were married almost 50 years. He knew the blessings of family with children and grandchildren and a great-grandchild. Igor, Luba's husband Oleg, Marina, her husband Julian. Grandchildren: Irina, Eugene, married to Julia, Eric, Milana, and Isabel. And great-granddaughter, Allison. The girl said, "We all came to America in 1992. He was 65 years old. He was a barber. He had lots of clients. He talked to many people. He was very athletic until about 10 years ago. Scoliosis in his back affected his posture, and then he was bent over. But before that, he was very athletic. He spoke Yiddish. They spoke Yiddish in the family. His mother always spoke to him in Yiddish. He liked to cook. What was the best thing he made? Anything? Chicken liver? Nice.
Chicken liver? Did you make chopped liver too, or just the chicken liver? I didn't make any liver, but chicken liver. was Chicken like liver? this. Nice. Well, actually, no, I think I had Rabbit? Rabbit liver? Is this a Ukraine thing? Yeah. I've never even heard of rabbit Yeah. liver. Ukrainian Jewish. Yes. Uh, Yes. oh, You is- can't find rabbit liver. No, you I can't find it. tried. Trust me, I tried. You've tried to find rabbit liver? Yeah. So it's Ochin Kuzna. Yeah, he made Ochin it. Kuzna. He made it, and it was very tasty. Oh, food is so good. Ah, and he also he liked to clean and he organized and he helped Ida very much. He liked nice clothes. He was a very handsome man, the girls said, very handsome. And of course he liked the Jewish food. He loved his children, he loved the grandchildren, and I'm sure the great-granddaughters too. He was a very special father. He spent a lot of time with us when we were growing up, the girls said. He knew all of our teachers. He was very involved in school. He was very attentive. He worked hard. He was sick, but not really very sick. And there's nothing that predicted that he would die right now, so quickly. He really loved Ida, and he missed her a lot. And in some ways, if you're married 50 years, you know, it's almost like in some ways you die of a broken heart, you know, because you love so much. When we would sit, he would only talk about her. He was a good Jewish father. He did everything for his family. He was a hard worker. He was a difficult life. Everything he earned through hard work. He didn't wait for someone just to give him something. He worked hard. And Mom and Dad would work different shifts so that they would make a better future for us. It was difficult for him because he didn't speak English. He would go to people's houses and do work for people to find ways to earn money. So he was a hard worker. He was very optimistic as a person. He was very positive. He liked to ride bicycles. He liked to walk. He liked to exercise. And as we know, yesterday morning, Mikhail breathed his last. And it is a sadness because it is more sudden than anyone thought. It is like lightning striking ground. You know, you don't expect the lightning and it strikes. And so it's difficult to express our grief. There's so much more that we wanted to do with him, so much more liver we wanted to eat with him, so much more that we wanted to say with him, and so many more things he wanted to say and do with you. But it is God who makes the final judgment and not we, and God has seen fit to call his soul back to the reservoir of being. Now there's just rest and wholeness and peace, just like Shabbat is a time of rest and wholeness and peace. So too for Mikhail and for his soul, it is a time of rest and wholeness and peace. His soul is returning to God and to be with the soul of his dear wife and the dear ancestors of our people and relatives and friends. We learn this in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. The dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. One day, when each of us breathes our last, our soul will go to Olam Haba, the world to come. It's an eternal time. This is a place. Olam Haba is a time. So your souls will be together with your dear parents again. The family is letting us, we've sent a Siddur with him in the casket, an old prayer book. It is a mitzvah to escort the body of your loved one to its final resting place, and also holy books of our tradition. And so it's an honor to bury a prayer book with him. We have many, many memories of Mikhail, and we give thanks to God for this gift of long life. We would have hoped for more, many more years. But this is what we have, and we're grateful for it, even though we're sad. And as you think of him, you should do some walking. You should take a walk.
Maybe do some bicycle riding. Do some cooking, clean, organize. Be a good friend. Be a helper. Be a helper to others. And do these things in Mikhail's loving memory. For only through the deeds which we perform can the world be compensated for his loss. We conclude with words from the first chapter of the book of Job. Adonai Natan, v'Adonai Lakach, Yehi Shem Adonai Mevarach. The Lord hath given, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Ose shalom bimromav, u'ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru yimru amen. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael, Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. God, who causes peace in the high heavens, cause peace to rain down upon us, upon all Israel, and upon the soul of our dear Moshe ben Chuna Veliba, Mikhail Shermatyuk. And let us say Amen. Was there anyone else who wished to say anything about Mikhail at this time? Yes. Yes? And then we'll do the El Malay Rachamim afterwards. Хочу сказать пару слов о своем папе. Я не ожидала, что папа так быстро уйдет. Я его только позавчера видела и целовала, и обнимала, и поздравляла его с днем папы. И ничего не предвещало о том, что сегодня я буду здесь и буду его хоронить. И только неделю назад мы здесь были, навещали маму. Он сильно плакал. Ему не хватало мамы, его давило все со всех сторон, он не мог пережить ее смерть. Он плакал у меня на глазах и говорил: Люба, я не выдержу, Люба, я не смогу выдержать. Мама ему мерещилась кругом, он ее по ночам звал: мама, Ада. Я смотрела в камеру, она не могла поверить своим глазам, он не верил, что ее нет. Он мне все время говорил: говорит, она будет всегда рядом со мной, я ее люблю, и она всегда будет рядом. Как ты мне можешь такое говорить, что мамы нет? Я говорю: папа, мамы нет, мама ушла. Он говорит: нет, она рядом со мной, и все. Может быть, она к нему ночью приходила, я не знаю, может быть, она ему во сне снилась. Но то, что он о ней говорил каждые 2 месяца, которые он прожил после ее смерти, это я могу сказать точно. Папа прожил тяжелую жизнь. Он родился до войны, он был в лагере. Он сидел 4 года в концентрейт-кемп. Он еле выжил. Его старший брат ему помог выжить. Он выходил из этого концентрейт-кемпа. Он ходил по деревням, он собирал еду, он приносил. У папы уже был кровяной понос. Папа почти был на том свете в 4 года. Но его старший брат его вытянул, он ему помог выжить. Папа прожил 83 года. После этого папе было очень тяжело, он говорил только по-еврейски. Они дома говорили только по-еврейски. Он пришел в школу, он даже не знал русского языка. Он в школе научился говорить по-русски. Он выучился, он отслужил в советской армии 3 года. Он был очень спортивный, подтянутый. Он был один еврей, и им гордились, что он такой спортивный, и он все умел. В 65 году папа женился первый раз. Брак был недолгий, 3 года. У него и старший сын Игорь.
ему 53 года, у Игоря 2 детей. Сын Женя и дочка Ира, сын полковник в отставке, уже тоже дедушка. У папы есть правнучка Алиса, 3 годика. Они все живут в Санкт-Петербурге. Внук доктор, невестка доктор, внучка Ирина будет юристом. Ну и мы у папы есть, я, мои дети, Марина, Изабелочка. Очень жалко, что она дедушку не знала. Моим детям очень повезло. Мой папа прикладывал максимум усилий, он всегда хотел видеть моих детей. Он бегал за Эриком с детства, он всегда был рядом. Он любил моих детей очень сильно, он не представлял, чтобы их не видеть. Он всегда хотел их видеть каждый день. Особенно, когда мама ушла, он хотел нас видеть каждый день. Он плакал, когда мы приходили. Он радовался каждому мгновению. Он передавал всегда приветы и поцелуи. Всегда, всегда я люблю твоих детей, поцелуи. И береги детей и себя. Я не могу представить, что папа так быстро ушел. Да, ему было здесь нелегко. Жизнь в Америке ему давалась очень тяжело, но он боролся, как он мог. Конечно, самое главное отношение к жизни он посвятил нам, своим детям и внукам. Он был всегда рядом с нами и с мамой. Маме он всегда помогал, до тех пор, пока он уже не мог. Он всегда жаловался, что он не может ей помочь. Ему было очень обидно. Но я ему сказала, говорю, папа, все, что ты мог, ты сделал. Сейчас твоя очередь отдыхать. Все, не жалей ни о чем. К сожалению, папа ушел от нас очень быстро. Я к этому лично не готова вообще. Я не ожидала, что папа так быстро сдастся. Хотя он мне говорил, что он не может выдержать, но я все равно не думала, что он так быстро уйдет. Он мог еще пожить, порадоваться жизни, если бы мама была рядом. Но мама его сбила немножко. Она ушла, и он сдался, и не мог выдержать. Папа, мы тебя очень любим. Моя сестра очень хорошо сказала, очень тяжело что-то добавить. У папы на самом деле была очень тяжелая жизнь с самого начала. Сколько я помню, папа очень тяжело работал. И мама тоже очень тяжело работала. Жизнь давалась очень тяжело. Все, что он делал ради нас, ради того, чтобы мы были счастливы, обуты, одеты, не хуже других. Даже представить не могу, что они пережили, когда они нас сюда привезли без языка, без денег. Это были очень-очень смелые люди, которые были готовы ради своей семьи на все. Нам есть чему поучиться у них. Я всегда знала, что папа стоит за моей спиной, что бы то ни было. Какие бы ни были у нас разногласия, папа всегда в конце концов поддерживал и помогал всем, чем он мог. А у нас были разногласия, но, как папа говорил, ты вырастешь, поймешь, и так оно и есть. С годами ты понимаешь все свои ошибки, все, что было не так.
Очень часто просила у папы прощения за все, что, может быть, сказала не так или сделала не так. Старалась сделать это еще при жизни. Но все равно остается такое чувство на душе, что что-то недосказано, что-то недоделано. Старалась помочь маме и папе, чем могла, хотя я была далеко, я старалась, не знаю, подложить руки, помочь всем, чем я могу. И, конечно же, этого было недостаточно, им было очень тяжело, и как бы хотелось, чтобы у них была спокойная старость, чтобы они могли поездить, что-то посмотреть, но так не получилось. Заболели рано, почти одновременно, вдвоем. Мама помогала папе, насколько могла тоже. Очень нелегко было на это все смотреть со стороны. И все равно они держались друг друга, поддерживали друг друга, несмотря на все. Они шли до конца, какая бы ни была тяжелая жизнь, и как бы им тяжело не было, они все равно шли до конца. Поэтому мы не могли друг без друга долго. Папе было очень тяжело папе было, у него были сильные боли, он очень страдал. Не могли ничего сделать, чтобы ему эту боль облегчить. Делали, что могли, но он себя очень-очень некомфортно чувствовал долгие последние годы. И то, что он так быстро ушел, в каком-то смысле это даже, не знаю, как сказать, облегчение, потому что он очень сильно страдал. И он страдал без мамы очень сильно. Теперь они вместе, и это в каком-то смысле даже успокаивает, что они наконец-то вместе. Еще раз хочу попросить прощения у папы, если я что-то не доделала, не смогла, не получилось. Прости меня, папочка, я тебя люблю очень сильно. Ты всегда будешь в наших сердцах. Все, что ты сделал, все твои достижения, все, мы никогда не забудем это, никогда будем рассказывать нашим детям и нашим правнукам про тебя. Спасибо еще раз за все. Пусть земля тебе будет прахом. Мы тебя очень любим. Мы будем очень скучать по тебе, по твоей любви, по твоему теплу. Прощай, папочка, прощай. And to those words, let us say Amen. Please rise for El Malay Rachamim, and we will lower the casket, and then we will put the cover over, and then whatever happens with the weather, we can shovel earth with it covered. El Malay Rachamim, Shochen Bamromim, Ametzeh Menucha Nechona, Tachat Kanfei Hashchira, Im Kedoshim Utorim, Zohar Rakia Masirim, Et Nishmat Moshe ben Hunav Liba, Shalach Olamo, Baal Harachamim, Yastirehu B'Seter Kanafav Le'olamim, Vayitzro B'Tzro HaChaim, Et Nishmato, Adonai hu nachalato, v'yanuach b'shalom al mishkavo, v'nomar Amen.
Compassionate God, eternal Spirit of the universe, grant perfect rest in your sheltering presence to our dear Mikhail Shermatyuk. He has entered eternity. O God of mercy, let him find refuge in the shadow of your wings, and let his soul be bound up in the bond of everlasting life. God is his inheritance. May he rest in peace. And let us say, Amen. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah Ba'alma divrach teruteh v'yamelich malchuteh V'chayechon v'yomechon v'chay d'chol Beit Yisrael Ba'agala u'vizman kari v'yimru Amen. Yehi Shemei Rabbah muvarach le'olam u'l'olmei al-maya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh V'yitadar v'yitalev v'yitalal Shmei d'Kudashah berichu Le'elah min kol berachata v'shirata Tush v'chata v'nechamata Da'amiran ba'alma v'yimru Amen. Yehi Shlama Rabba min Shmaya V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom bimromav Hu ya'aseh shalom Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru Amen. May God grant peace to those who mourn and comfort all who are bereaved. And let us say, Amen. We will recite Kaddish for Mikhail at our synagogue tonight at 7:30 service. For a whole month, we will recite Kaddish for him. It'll be our privilege, whether anybody comes or not. We will do. And now we will escort his body to its final resting place, and we can place earth upon the casket.
go before you, and may the glory of God receive you. המקום ינחם אתכם, וטוב בארץ ציון וירושלים, and God console you with all the Lord, Zion, and Jerusalem. Anyone who wishes to engage in the mitzvah, pray.